Las matutinas sobre Saben, el 22 de junio de 1944. Si sencha pasada y húmeda mientras el cabo Jack McCaver si agachaba tras su ametralladora pasada Browning M2, situada en una cresta coralina que dominaba las tierras altas bajo control japonés. Eran los 6:47 a.m. cuando se acomodó en su lugar y fijo la vista en los lados lejanos, donde francotiradores enemigos se movían entre la espesa vegetación a casi 1,600 yardas de distancia. Todos los marines a su alrededor creen que esa distancia ofrece una seguridad perfecta contra el fuego de armas pequeñas estadounidenses. Confiaban en que ningún fusil, carabina ni ametralladora tradicional podría alcanzar un objetivo desde tan lejos a través del accidentado terreno volcánico. McCaver tenía 26 años, un joven granjero de Iowa, que se había convertido en especialista en armas pesadas con poca experiencia en combates a larga distancia. Sin embargo, ahora se enfrentaba a una fuerza enemiga que había escondido once equipos de francotiradores por las crestas. Esos francotiradores habían cobrado 19 vidas de marines durante los últimos 40, y 8 horas desde posiciones elevadas a las que los estadounidenses no tenían forma realista de llegar. Su comandante había colocado la M2 únicamente para la supresión de área. Todos los jefes de pelotón a su alrededor esperaban que lanz ara amplios arcos de fuego a través de las líneas de árboles, no que alcanzara objetivos individuales. Cuando McCaver entrenó con la pasada Browning en Camp Pendleton, los instructores le explicaron que esta arma estaba diseñada para detener vehículos y aeronaves, no para eliminar a un solo soldado escondido en la boca de una cueva o detrás de un árbol. El manual afirmaba que la M2 podía alcanzar a hasta 1,800 yardas al atacar grandes objetivos metálicos. Aún así, todos los marines sabían que los ametralladoras pesadas debían saturar las áreas con fuego, no actuar como rifles gigantes. El arma pesaba 40 y 3 kilos antes incluso de colocar el trípode, y sus enormes balas de calibre 52 estaban diseñadas para atravesar blindages, no para realizar delicados trabajos de precisión. En la cresta opuesta, los observadores japoneses estudiaban las líneas de marines a través de sus miras con total confianza. Creen que estaban demasiado lejos para que cualquier arma estadounidense, salvo la artillería, pudiera alcanzarlos. Habían mantenido sus posiciones durante semanas, observando a los estadounidenses moverse abajo como siluetas distantes. Muchos soldados enemigos incluso salían a la luz del día sin ninguna preocupación, a veces encendiendo cigarrillos mientras se encontraban en las bocas de las cuvas. Porque todos los manuales militares insisten en que ninguna ametralladora podía dar en un punto preciso a través de 1,600 yardas de selva agreste y roca volcánica. Sin embargo, McCaver hizo algo inesperado. Dejó de pensar como un ametrallador pesado y empezó a comportarse como un tirador de fusil. El sudor le corría por la frente en el calor húmedo y se secaba los ojos con el dorso del guante mientras ajustaba el mecanismo de giro del M2. El arma se asentaba firmemente sobre su trípode M3, reforzado con trozos de coral y socos toreros. Su cañón apuntaba directamente a la cresta, donde los francotiradores levaban 3 días seguidos disparando. Había estado en esa posición desde el amanecer, observando los tenues destellos de las bocas de los cañones a través de sus prismáticos, rastreando cada destello y memorizando cada boca de cuva. Sus órdenes eran sencillas: disparar ráfagas hacia la ladera cada vez que el enemigo abriera fuego. Esa era la doctrina del Pacífico. Se suponía que los ametralladores debían descargar grandes cantidades de plomo para mantener agachados los cabezas enemigos mientras los fusileros maniobraban.
Pero McVer había estado estudiando el patrón de movimiento y la sincronización de cada disparo de francotirador. Cuanto más observaba, más se convenció de que el arma que tenía delante podía hacer algo que nadie había intentado jamás. El sargento Thomas Harden se arrastró hasta la posición con un cinturón nuevo de munición calibre 50. Todavía en silencio murmuró, acomod, andos junto al arma, creo que está echando una siesta. McVer mantenía la vista fija en la mira improvisada atonalada al receptor. Era solo una óptica de 4 aumentos extra de un rifle donado, pero lo ofrecía una visión sorprendentemente nítida de las posiciones japonesas. No están durmiendo, dijo en voz baja. Tercera curva desde la izquierda. Vaya un rifle hace unos 10 minutos. Harden revisó la tarjeta de alcance aproximada que había dibujado en cartón. 1600 yardas. Bien podría estar en otro planeta. Todos creen lo mismo. Los ametralladoras eran armas de área, no herramientas de precisión, pero McVer pasó años cazando ciervos en los lagos campos abiertos de Iowa, y había aprendido por sí mismo cómo se comportaban las balas a largas distancias. El proyectil calibre 50 salió del cañón a casi 3,000 pies por segundo. Había calculado que a 1,600 yardas corría unos 8 pies y tardaría casi 2 segundos en alcanzar el objetivo. Incluso había calculado la deriva del viento con el mismo instinto que antes usaba para cazar venados de cola blanca en su tierra. A través de la mira telescópica, vaya un nuevo movimiento. Un soldado japonés salió de la tercera curva. El hombre levaba lo que parecía ser un rifle Arisaka con mira telescópica. Caminaba con tranquilidad, convencido de que las armas estadounidenses no podrían alcanzarlo desde el otro lado del val. Adoptó una posición de tiro relajada detrás de un tronco quedo y apuntó con el rifle hacia los marines. Era el mismo francotirador que había matado al cabo Rodríguez 2 días antes y al sol. Todo Johnson ayer por la mañana. El mismo tirador paciente que disparó 1 o 2 tiros y luego desapareció en las curvas con la tranquila certeza de que los estadounidenses no podrían devolver el fuego. McVer sintió que se le aceleraba el pulso al ver al enemigo preparar otro disparo. Cargan un cinturón con una trazadora cada 5 disparos, dijo en voz baja. Harden frunció el ceño confundido. Estamos haciendo su prisión. No. Voy a intentar algo. McVer ajustó la elevación gyro a gyro, preparándose para la caída exacta de la bola que ya había calculado. Apretó los topes de gyro para limitar el movimiento y que el arma se mantuviera firme como un rifle anclado. Luego apuntó al francotirador con la mira. Observó el humo que se elevaba desde las fogatas por el val y corrigió ligeramente el viento. Respiró despacio, exhaló a medias, luego apretó el gatillo una sola vez con suavidad. El M2 crujió como un trueno. La trazadora trazó una línea brillante en el aire húmedo. Golpeó el tronco, quedó a pocos centímetros del francotirador, haciendo volar estilas. El soldado japonés se quedó paralizado, incapaz de comprender cómo una bola lo había alcanzado desde una posición que creía completamente segura. Se metió a toda prisa en la curva, dejando atrás el rifle. Harden lo miró con incredulidad, casi la das, casi, dijo McVer, calculando el siguiente ajuste. El disparo demostró lo que sospechaba. El M2 podía alcanzarlos, y los japoneses ya no tenían refugio. El francotirador que huyó a la curva había sido el mismo asesino invisible que había matado al cabo Rodríguez 2 días antes y al sol, todo Johnson la mañana anterior. Sus precisos disparos individuales habían aterrorizado a los marines durante casi una semana.
Ahora por primera vez se veía obligado a retirar por con arma estadounidenses había alcan, auto una distancia que cualquier soldado creía imposible. McVer vigilaba la entrada de la cuva, esperando cualquier señal de movimiento, mientras Hardin le ponía un nuevo cinturón LM2. El calor tropical se les pegaba a la piel y la cresta distante permanecía inmóvil, como si toda la línea japonesa intentara comprender lo que acababa de ocurrir. Hardin habló en voz baja. Es disparo fue lo suficientemente cerca como para raspar los costeles. McVer no respondió. Yo estaba ajustando el mando de elevación y recalculando mentalmente la deriva del viento con el mismo instinto que había aprendido en los campos de Iowa de su padre. El disparo había asustado al francotirador. Eso era bueno, pero el miedo no ganaba batallas. Necesitaba precisión, necesitaba pruebas. Y el siguiente disparo no fallaría. La noticia corrió rápidamente por el perímetro de los marines. En menos de una hora, los marines de las trincheras cercanas se acercaron sigilosamente, corriendo ver al equipo de ametralladoras pesadas que casi le había arrancado la cabeza al un francotirador a 1,600 yardas. El teniente Phillips ligó con prismáticos y expresión dubitativa. He oído que están intentando convertir un calibre 50 en un rifle de largo alcance, dijo mientras se acomodaba tras los sacos terreros. McVer mantuvo la vista fija en la cresta, probando la idea cena. El teniente levantó los prismáticos. La cresta, que antes había estado llena de movimiento, ahora estaba extrañamente silenciosa. Los soldados japoneses se habían desvanecido en sus cuvas. No se veían sombras moviéndose, no se veían destellos de miras, no salía humo descuidado de las entradas de las cuvas. Un disparo lo había cambiado todo. Alcance de 1,600 yardas, cena, quizás un poco más, dependiendo de la posición de la cuva. El teniente estudió el arma con una nueva seriedad. Todos los marines habían memorizado la doctrina. Los ametralladoras eran herramientas de supresión de área. Colocaban láminas de plomo y obligaban a los enemigos a agacharse. Se suponía que no debían identificar a hombres individuales en las crestas distantes. Pero la doctrina no importaba cuando los resultados demostraban lo contrario. McVer había demostrado lo que el M2 podía hacer cuando se lo trataba como un arma de precisión. Y esa comprensión se extendió por el batallón más rápido que el calor matutino. Al mediodía, la cresta permanecía en silencio. Los francotiradores japoneses, que antes caminaban despreocupadamente entre los árboles, ahora permanecían ocultos en lo profundo de sus cuvas. Un solo disparo preciso había cambiado su comportamiento. McVer y Hardin pasaron la tarde limpiando el M2, haciendo pequeñas mejoras en su estabilidad y ajustando la montura improvisada de la mira. Cada tarea se realizaba con total concentración. Y no eran una dotación de ametralladora estándar. Se estaban convirtiendo en algo nuevo, un equipo de fuego de precisión con un arma que ningún enemigo en la isla sabía cómo contrarrestar. Al caer la tarde sobre Saben, McVer anotó nuevos ajustes de alcance en su tarjeta de campana de cartón. Hardin dibujó patrones de viento, simples observando cómo se movían las copas de los árboles con la luz tenue. Ambos hombres sabían que la ventaja que habían descubierto no duraría para siempre. Los japoneses se adaptarían, siempre lo hacían, pero por ahora los marines tenían algo poderoso, algo hizo dudar al enemigo. Algo que le dio un tiempo precioso a la infantería que avanzaba a través de la espesa jungla. A la mañana siguiente, todo lo que sospechaban se confirmó. No se observó movimiento enemigo en la cresta. Los puestos de observación que antes vigilaban cada turno de marines estaban abandonados.
Los francotiradores que antes disparaban con serena confianza habían desaparecido. Entonces, cerca del mediodía, un observador enemigo cometió un error. Un leve movimiento cerca de una roca llamó la atención de McVer. Un pequeño destello de metal lo siguió. Hardin también lo vio. 1700 yardas, su zero, McVer ajustó los miras, estabilizó los topes transversales. Respiró lentamente, entonces disparó una sola bola. El fuet retrocedió hizo temblar los socos toreros. A través de la mira, vio como la bola impactaba en la pared rocosa detrás del objetivo. Fragmentos de madera y piedra explotaron. El observador cayó hacia atrás y desapareció. Los marines cercanos dijeron escapar silenciosos murmullos de incredulidad. La distancia había sido mayor que en el primer combate. Sin embargo, el M2 lo había alcanzado con una precisión aterradora. La cresta volvió a quedar en silencio. McVer mantuvo la concentración. El disparo no había sido casualidad. Los cálculos eran acertados. El arma era eficaz. Y el enemigo ahora comprendía la verdad. Esas zonas seguras ya no existen. El teniente Phillips informó de los resultados al cuartel general. Otras unidades solicitaron orientación con la esperanza de replicar la técnica. Varias dotaciones de armas pesadas intentaron modificar sus propios canones M2 con miras improvisadas, pero ninguna igualó la precisión de la configuración de McVer. La combinación de instinto, experiencia y adaptación al campo de batalla hacía de su posición algo único. Aún así, el concepto había desconcertado a los defensores japoneses. La cresta que Antonio servía de fortaleza protegida era ahora un coto de caza para un único marine decidido con un rifle de gran tamaño. Era un cambio de inmenso valor táctico. Días antes, los soldados enemigos se movían libremente por la cresta, ahora se arrastraban, se escondían, abandonaban los caminos abiertos, permanecían bajo tierra durante horas. Y cada vez que uno se atrevía a salir a la luz, se arriesgaba a recibir una bola del calibre 50 que podría alcanzarlo incluso antes de dar el disparo. Esa noche, McVer se sentó tras los sacos toreros repasando mentalmente los disparos del día. Hardin trazó mayores patrones de alcance, guiado por la distante luz de la luna. A su alrededor, la selva zumbaba. La cresta permanecía en silencio. Los japoneses ya no confiaban en su adorado terreno elevado. Ya no creían que la distancia pudiera protegerlos. McVer había destrozado esa ilusión. Había tomado un arma diseñada para la destrucción masiva y la había convertido en una herramienta de precisión y miedo. Y el enemigo lo sabía. Los próximos días traerían nuevos desafíos. Los japoneses reaccionarían. Encontrarían nuevas formas de contrarrestar esta amenaza inesperada. Pero por ahora, los marines tenían la ventaja. Y una dotación de ametralladoras había reescrito las reglas de combate en Saben. Al tercer día, la posición de la ametralladora ya no parecía un puesto estándar de armas pesadas, sino un nido oculto de tiro a larga distancia, moldado por la paciencia, el instinto y el ajuste incansable, mientras el cabo McCaver y el sargento Hardin perfeccionaban cada detalle para transformar la Browning M2 en algo jamás imaginado en un manual. Construyeron plataformas más anchas y estables con trozos de coral y sacos de arena hasta que el trípode se asentó como giro anclado en la propia cresta. Redibuyeron los tarjetas de alcance una y otra vez, mapando cada roca, cada línea de árboles y cada boca de cuva, desde 1200 metros hasta casi 1800 metros, marcando cada punto con notas detalladas sobre la caída de la bola y la oscilación del viento. Hardin
copio tablas de vinto duan, vieo manual de artilleria, y memorizo como si desplazaba el humo a diferentes horas de la mañana. El proyectil del calibre 5 te salía del canon a una velocidad tremenda, pero a estas distancias extremas caía casi 2 metros, y medio y si desplazaba varios más dependiendo de los vientos cambiantes del val que serpentiban por los barrancos. Sin embargo, ninguno de estos desafíos los detuvo. De hecho, resolver estos problemas se convirtió en la razón por la que el arma funcionaba. Cargaron sus cinturones con una trazadora por cada 4 disparos para que McVer pudiera observar la trayectoria de cada disparo a través del val. En cuanto una trazadora falaba por centímetros, corrigia mentalmente antes de que Harden siquiera diera nada. Al principio, el enemigo percha confundido por la extraña nueva amenaza. Supusieron que los primeros disparos habían sido fruto de la suerte o quizás obra de un equipo de francotiradores oculto, pero a medida que pasaban los días y los casi disparos se convirtieron en golpes precisos, su incredulidad se transformó en miedo. El movimiento en la cresta cambió drásticamente. Los soldados japoneses que antes caminaban abiertamente entre posiciones ahora corrían de roca en roca, agachándose como si el aire mismo se hubiera vuelto hostil. Los puestos de observación, que antes estaban ocupados todo el día, se quedaban vacíos durante largos tramos. Los marines notaron la diferencia de inmediato, pues el silencio en esa cresta nunca antes había existido. El teniente Phillips visitaba el puesto cada mañana, arrodillándose junto al arma con binoculares y pidiendo notas de alcance actualizadas. Incluso comenzó a coordinar la observación de artillería con el fuego de McVer, tratando el cañón pasado como una herramienta de precisión de largo alcance en lugar de una máquina diseñada para ráfagas masivas. Gritó las coordenadas con renovada seriedad. Boca de la cuva, rumbo 075, 1400 yardas, y cada vez McVer preparaba el arma como un tirador que leña un fusil enorme en lugar de una ametralladora. La relación entre Harden y McVer también cambió. Ahora funcionaban como una pareja de francotirador y observador. Harden medía la distancia a simple vista y el viento por instinto, mientras que McVer apuntaba con disciplina, ajustando la elevación y el gyro con pequeños movimientos deliberados. No disparaban ráfagas largas, sino balas individuales o pequeñas series controladas de 3 a 5, sin desperdiciar munición. Los días que antes requerían docenas de cinturones ahora usaban solo 2 o 3, pero cada disparo importaba mucho más. El efecto psicológico en los defensores japoneses aumentaba con cada hora. A través de su mira, observaban a los soldados enemigos excavando frenéticamente en la cresta, construyendo bunkers más profundos y añadiendo camuflaje improvisado, presas del pánico. La cresta que antaño les otorgaba una superioridad perfecta se había convertido en un lugar de exposición donde podían ser alcanzados, todos por una sola bala estadounidense desde lo que creían un alcance imposible. El momento que demostró el método, sin duda, llegó la mañana del 26 de junio. Un equipo japonés de ametralladoras tipo 99 se instaló tras un afloramiento rocoso a unos 1700 metros de distancia. La posición controlaba una ladera que dominaba rutas vitales de suministro para la infantería marina. Durante una semana habían hostigado a los corredores y las líneas de comunicación con ráfagas precisas y letales. Pero el artillero tenía una vulnerabilidad. Al inclinarse ligeramente hacia la izquierda para apuntar ladera abajo, su torso apareció durante quizás un segundo,
few sufficient. McVer estudio el afloramiento a través de su desgastada mira telescópica de 4 aumentos durante casi 20 minutos, casi inmóvil, mientras esperaba es movimiento preciso y predecible. Harden susurraba lecturas de viento y correcciones de distancia. Cuando el artillero enemigo finalmente se inclinó hacia su posición de tiro, McVer apretó el gatillo con la calma de un cazador que alinea un ciervo en un campo invernal. El proyectil del calibre 50 impactó al artillero con una fuerza devastadora. Se desplomó al instante y la posición enemiga quedó en completo silencio. Los marines, que habían sido inmovilizados por la ametralladora, estallaron en un estupor sobresaltado. La noticia corrió como la pólvora. En cuestión de horas, pelotones enteros superan que el calibre 50 había derribado a un ametrallador a casi 1,700 yardas con un solo disparo certero. La confianza en el método se extendió por todo el batallón. Otras tripulaciones comenzaron a instalar miras telescópicas en sus receptores M2, pero ninguna igualó la precisión del puesto de tiro de McVer. Sin embargo, el éxito trajo nuevas consecuencias. Los japoneses pronto se dieron cuenta de que esta única arma representaba una amenaza mucho mayor de lo que esperaban. Los proyectiles de mortero comenzaron a caer cerca de la cresta. Los disparos de francotiradores cortaban el aire suficientemente cerca como para arrancar pedazos de los sacos terreros. Harden y McVer se apresuraron a reforzar la cobertura aérea y excavaron posiciones de repliegue por si descubrían su puesto. Las líneas de suministro se tensaron a medida que otras unidades solicitaban más munición del calibre 50 tras comprobar lo que podía lograr el fuego preciso. Pero la munición no era ilimitada y el oficial de suministros del batallón advirtió que el consumo pronto superaría la capacidad de disparo a través de las playas impactadas por los proyectiles. Cada día, los marines se adentraban más en las crestas, estrechando los ángulos y reduciendo la estabilidad de cualquier nuevo punto de tiro. Lo que había funcionado a la perfección en una posición defensiva fija se volvió más difícil a medida que el frente cambiaba. Sin embargo, a finales de junio, los resultados eran innegables. McVer ya tenía 7 bajas confirmadas desde una distancia extrema y varias más, probablemente invisibles. Y lo que es más importante, había obligado a todo un batallón enemigo a cambiar su comportamiento. Los francotiradores que antes dominaban la cresta, ahora se escondían. Los equipos de ametralladoras, antes seguros de su distancia, ahora temían incluso un instante de exposición. Las fuerzas enemigas que se movían bajo tierra se mantuvieron agachadas y abandonaron las posiciones que habían mantenido desde el inicio del desembarco. Entonces, el 2 de julio, los japoneses finalmente reaccionaron con precisión propia. Una bala rozó el rostro de McVer al amanecer, clavándose en el saco terrero a 5 centímetros de su hombro derecho. Otra le siguió, impactando en el coral frente a él. Harden se arrojó al suelo gritando que el enemigo tenía su alcance. El teniente Phillips ligó con malas noticias. Al menos 2 equipos de francotiradores enemigos los perseguían. El duelo se había igualado. Su ventaja se había esfumado. Los japoneses se habían adaptado. Y la nueva batalla pondría a prueba todo lo que habían aprendido. Los primeros balas que pasaron junto al foso de ametralladoras el 2 de julio señalaron un cambio que el cabo McVer sabía que llegaría tarde o temprano. Durante más de una semana había disparado con casi total libertad conversión,
do la cresta en un lugar de terra para los defensores japoneses, pero ahora el enemigo se había adaptado. Habían estudiado la dirección de sus disparos, la sincronización de sus disparos, el tenue destello de la mira telescópica del M2, y finalmente responderon con su propia precisión. El primer disparo impactó en un saco de harina a 5 centímetros de su hombro derecho, llenando los hoyos de polvo, mientras que el segundo rebotó en una placa de coral frente a él. Harden se arrodilló al instante contra el suelo, arrastrándose hacia atrás apoyándose en codos y rodillas. Tienen nuestra línea exacta, Saicio. Eso no es fuego aleatorio. McPher se apartó del M2, y mantuvo la cabeza por debajo del muro de sacos de harina. La cresta, que antes parecía segura, fuera del alcance del enemigo, ahora era un lugar donde la muerte podía llegar en cualquier momento. Los japoneses finalmente habían comprendido que el fuego estadounidense largo alcance no era cuestión de suerte, fue deliberada, seria y peligrosamente precisa, así que se dispusieron a destruir la fuente. El teniente Phillips ligó a la posición media hora después, trayendo información sombría de los observadores avanzados. Al menos 2 equipos de francotiradores enemigos, uno oculto en los crestas del noroeste, otro en algún lugar al norte de la línea de árboles. Ambos armados, probablemente, con rifles Arisaka tipo 99 con mira telescópica, capaces de una precisión letal a más de 1000 yardas. Su voz tenía la tensión de quien sabía que el margen de error se había desvencido. Te están casando específicamente, dijo, quieren que esa arma est silenciada. McPher sintió el peso de los palabras asentarse en su pecho. Durante una semana había disfrutado de una lucha unilateral, atacando a un enemigo incapaz de contraatacar. Ahora el campo de batalla se había convertido en un duelo perdido, y un duelo contra 2 equipos de francotiradores opuestos significaba que quedarse quieto, incluso un instante, podía ser fatal. Quedarse significaba la muerte, pero moverse significaba perder todo lo que habían construido. Su nido de tiro se había formado durante días de ajuste. Sus tarjetas de alcance eran precisas para el punto exacto. Rubicar el M2 tomaría al menos una hora o quizás más, y durante ese tiempo la cresta japonesa cobraría vida. Francotiradores, ametralladoras y observadores reocuparían posiciones abandonadas. Los marines perderían la valiosa ventaja que habían obtenido con su precisión. Sin embargo, permanecer en el lugar significaba dar tiempo al enemigo para disparar con mayor precisión. McPher y Harden pasaron el resto de la mañana arrastrándose boca abajo construyendo un foso de señuelo a 50 yardas al este, usando sacos de harina de repuesto, red de camouflage rota y un canon danado, crearon una posición falsa creíble. Incluso colocaron un casco viejo en un palo con la forma de la silueta de un artillero inclinado hacia adelante. Cada detalle importaba, y que el enemigo estaría observando de cerca. Tenían que despistar a los francotiradores el tiempo suficiente para mover con seguridad el verdadero nido de tiro, trabajando bajo la constante amenaza de miras lejanas. Solo se movían cuando el viento levantaba polvo o cuando los sombras pasaban sobre la cresta. Era un trabajo lento, metódico y peligroso. Luego arrastraron el M2 a una depresión natural excavada en el coral. La nueva posición carecía de la comodidad y estabilidad de su nido original, pero ofrecía una valiosa protección desde la cresta noroeste, donde se encontraba un equipo de francotiradores. Tardaron más de una hora en volver a anclar el trípode y volver a dibujar los tarjetas de alcance. Cada nuevo ángulo requería un nuevo cálculo.
Cada cambio de elevación exige pruebas minuciosas. Harden ajustó los sacos de arena, mientras McVer comprobaba la montura óptica, y calculaba mentalmente la queda de bola. La nueva posición era apretada, húmeda y difícil de manejar, pero estaba oculta, y por ahora eso era suficiente. La tensión psicológica del duelo comenzó a cambiar la forma en que ambos hombres trabajaban. Atrás quedaron los disparos tranquilos y firmes de la semana anterior. Ahora dedicaban cada momento a escuadrón, a las sombras en la cresta, y a buscar el más mínimo indicio de movimiento que pudiera revelar el cañón de un rifle enemigo o el destello de una mira telescópica. Se acabaron los días de apuntar despacio y disparar cómodamente. Ahora eran cazadores y presas a la vez. Harden susurraba patrones de viento con respiraciones cortas y entrecortadas mientras McVer recorría el balcón, su mira telescópica centímetro a centímetro. Su mundo se redujo a una lucha constante por permanecer invisibles y, aun así, atacar cuando se presentaba la oportunidad. El 4 de julio, el señuelo finalmente cumplió su propósito. A las 10:15 de la mañana, 3 fuertes crujidos resonaron desde la cresta, noros cuando un francotirador japonés disparó directamente al nido falso. Los balas atravesaron los falsos sacos de arena y levantaron polvo en el aire. El enemigo había mordido el anzuelo. McVer vai a el destello del rifle a través de su mira telescópica. Un breve destello de luz contra la piedra, apenas visible pero inconfundible. Ajustó la mira a 1500 yardas, estabilizó el arma pesada y disparó un solo tiro. La bola impactó en la roca a centímetros del francotirador, causando una explosión de piedra destrozada. El enemigo desapareció al instante, abandonando la posición, fue efectivo, pero el intercambio reveló una verdad más profunda. El tiro de precisión requería exposición. Cada vez que McVer preparaba un disparo, debía inclinarse ligeramente hacia adelante y estabilizar la mira, dejándose vulnerable al siguiente disparo enemigo bien dirigido. El uso tradicional de ametralladoras implicaba ráfagos potentes y poca precisión, pero este nuevo método exige tiempo, paciencia y una observación minuciosa, lo que lo exponía al fuego de contraataque. La misma precisión que hacia a la M2 tan letal también ponía en peligro a su operador. Entonces, la munición se convirtió en la siguiente amenaza. El batallón había agotado su suministro inicial de 50 cartuchos de calibre más rápido de lo previsto. El reabastecimiento desde las playas se había vuelto impredecible porque la artillería japonesa seguía bombardeando las zonas de desembarco. Harden revisó los calles restantes y apretó la mandíbula. Quedaban 200. Solo 100 cartuchos, no suficientes para un combate sostenido. No suficientes para disparos de precisión repetidos. Todo el método dependía de tener suficiente munición para corregir la puntería y acertar. Sin lujo, cada disparo contaba más que nunca. Harden ideó una solución parcial coordinada con los observadores de artillería marina situados más arriba en la ladera. Y contaban con excelentes puntos estratégicos en todo el val. Podían solicitar correcciones y marcar objetivos, por lo que McVer no tuvo que exponerse tanto tiempo. Esta coordinación añadió más complejidad, pero los mantuvo con vida. El 6 de julio ligó la siguiente prueba. Un equipo de ametralladoras japonesas colocó una ametralladora ligera tipo 99 en la boca de una cuva a casi 1850 yardas. Era el objetivo más lejano hasta el momento y casi al límite del alcance efectivo de la M2. La cuva estaba oscura. El artillero apenas era visible.
el viento soploba irregularmente en el val. La bola corría casi 4 metros y medio a esa distancia. Sin embargo, McVer observó la tenue siluta durante 15 minutos, esperando el momento oportuno. Cuando el artillero se inclinó para ajustar su arma, McVer disparó. La bola impactó en la roca cerca de la boca de la cuva, esparcen 2 fragmentos por todas partes. El arma enemiga enmudeció. Los observadores confirmaron más tarde que la posición estaba abandonada con equipo esparcido en el exterior. Few quizzes el disparo más difícil que jamás había realizado. También marcó el límite de lo que el arma podía lograr. Más allá de sus alcances, la precisión se desvaneció en el azar. Pero por muy efectivo que fuera el método, no evitó la siguiente crisis. El 8 de julio no ligó ninguna munición, ni una sola cinta. McVer contó exactamente 43 balas, menos de una cintilina. Y los japoneses estaban preparando algo grande. Sin munición, su dominio en toda la cordillera se desvanecería. La ventaja que habían logrado con precisión se desmoronaría. Pero la batalla apenas comenzaba. La mañana del 8 de julio trayó una quietud antinatural a la cresta mientras el cabo McVer contaba los cartuchos de calibre 50 restantes en el bidón y confirmaba la cruda realidad. Les quedaban exactamente 43. Ni siquiera un cinturón completo. Sin reabastecimiento, su capacidad para controlar el val y reprimir el movimiento Japón se desvanecería. Durante casi 2 semanas, el fuego de precisión del M2 había roto el ritmo del enemigo, ralentizado sus avances, obligándolos a ocultarse y minando su confianza. Pero la munición era el alma de su dominio y sin ella, los marines perderían la única herramienta que impedía al enemigo avanzar. Hardin estudió sus improvisadas tarjetas de alcance con la expresión ensombrecida a cada segundo que pasaba. Con nuestro uso actual, eso nos deja quizás 6 enfrentamientos serios dijo. Después de eso, podremos alcanzar. Después de eso, volveremos a los rifles. Las consecuencias fueron graves. La semana pasada, los francotiradores japoneses habían sido silenciados. Los puestos de observación fueron abandonados. Las posiciones antislinas de movimiento ahora permanecían en silencio porque el enemigo temía el ataque invisible, similar al de un rifle, del calibre 50. Pero en cuanto el cañón pesado se silenciara, esas posiciones cobrarían vida de nuevo. Y los marines lo sabían. El teniente Phillips ligó poco después del amanecer, arrastrándose por la trinchera poco profunda con urgencia. Sus observadores avanzados habían informado de un aumento del movimiento japonés en los crestas. La inteligencia dice que se están concentrando para un contraataque, dijo. Esta noche o temprano por la mañana. Están moviendo tropas a posiciones que han estado manteniendo a raya. Puede que sepan que se están quedando sin munición. McVer sintió una fría comprensión en el pecho. Los japoneses habían soportado días inmovilizados por un arma que creían que no debería haberlos alcanzado. Ahora que su atormentador se estaba quedando sin munición, se preparaban para recuperar la cresta por la fuerza. McVer tomó la decisión inmediata de disparar solo a los objetivos más valiosos. Se acabaron los disparos de acoso. Se acabaron los rangos de prueba. Se acabó obligar al enemigo a permanecer oculto. Cada bala ahora levaba el peso de la estrategia. El M2 dispararía solo cuando su impacto debilitara la capacidad de ataque del enemigo. Su primera prueba ligó a los 10:30 de esa mañana. Un equipo de ametralladoras japoneses comenzó a ensamblar una tipo 99 en una cornisa rocosa que dominaba la principal ruta de suministro utilizada para transportar municiones y botiquines médicos al frente. El enemigo trabajaba con la tranquila confianza de los soldados que creían que los marines no tenían munición de sobra. McVer los observaba a través de su mira.
calculando la distancia y la deriva del viento, 1600 yardas su zero harden, si terminis montage nadie avanza por la ruta sin ser abatido. McVer estabilizó el tripod, aprieto los topes transversales, respiro hondo y disparo un solo proyectil. El disparo impactó en el centro del artillero principal, proyectándolo hacia atrás. El artillero asistente se precipitó presa del pánico, dejando el arma a medio ensamble mientras huía hacia las profundidades de la cresta. La ruta de suministro seguía segura, pero el cost fueron 3 proyectiles, quedaban 40, la verdadera presión comenzó a aumentar por la tarde, pequeñas unidades japonesas comenzaron a sondear el perímetro de los marines con movimientos cuidadosos y coordinados. Avanzaron justo más allá del alcance de los fusileros, establecieron puntos de tiro temporales y dispararon con precisión a los puestos avanzados antes de retirarse. No fueron ataques aleatorios, fueron pruebas. El enemigo estaba mapando deliberadamente la respuesta de los marines, sintiendo sus debilidades, aprendiendo los nuevos límites de la potencia de fuego estadounidense. Bajo la doctrina normal, los dotaciones de ametralladoras cubrirían estos ataques de sondeo con fuertes ráfagas, obligando al enemigo a retirarse, pero McVer no podía permitirse el lujo de los ráfagas. No podía desperdiciar 10 o 20 disparos en la supresión de área, así que vio a estos escuadrones entrar y salir de cobertura como sombras grises deslizando por la cresta y tuvo que contener el fuego. Cada vez que sentía la urgencia de apretar el gatillo, su mano se tensaba, pero no actuaba. Cada disparo debilitaba la capacidad de los marines para detener la ofensiva que se avecinaba. La presión psicológica de contener el fuego se convirtió en una batalla en sí misma. Día tras día, McVer había afirmado su dominio a lo largo de casi 2 miles de terreno. Ahora, por primera vez, tenía que ver al enemigo caminar a la luz del día a través de rangos que sabía que podía alcanzar, pero que no podía permitirse disparar. Se sentía como contener la respiración bajo el agua mientras la marea cambiaba. Entonces ligó el punto de quiebra. A los 40, un equipo de francotiradores japoneses apareció en un afloramiento rocoso a unos 1400 metros de distancia. Habían elegido una posición bien protegida con líneas de visión despejadas hacia los observadores marinos. En 30 minutos, un observador estaba muerto y otro herido. Esta era exactamente la clase de amenaza que el calibre 50 debía eliminar. Harden su zero al campo de tiro casi sin aliento. Quedans ojai nos irán a matar uno a uno. McVer disparó 2 tiros. El primero impactó justo por debajo. El segundo lo suficientemente cerca como para enviar metralla a la cara del francotirador, lo que obligó a ambos hombres a abandonar la posición. Pero esas 2 balas redujeron el total a 35 y el peso de cada cartucho restante los prisionó aún más. A medida que el sol se ponía, Harden propuso una idea surgida de la desesperación, pero con valor táctico. Y si los otros equipos de ametralladoras pesadas unieron su munición con la nuestra, dijo, no en tripulaciones separadas, una unidad de precisión coordinada, era un cambio radical. Las tripulaciones de ametralladoras estaban entrenadas para operar de forma independiente, pero estas condiciones eran diferentes. La escasez de munición amenazaba a todo el batallón, no solo a una fosa. El teniente Phillips aprobó el plan en cuestión de minutos. Las tripulaciones dispersas con escasa munición pronto perderían toda capacidad de largo alcance. Pero si se unían en un solo grupo compartido, podrían mantener una célula de precisión completamente funcional. Para 1703, las tripulaciones de M2 habían consolidado todos los cartuchos restantes de calibre 50 en un solo suministro. 102 valiosos cartuchos, la munición se distribuyó, según la habilidad y la necesidad táctica.
el equipo de mover recibió currento y cinco cartuchos por su precisión había demostrado ser inigualable. La noche cayó densa y espesa sobre la cresta. A los 21:30, los japoneses comenzaron su contraataque. Los proyectiles de mortero se arcuaron contra las líneas de marines. Los escuadras de infantería avanzaron a lo largo de varios puntos del perímetro. Los equipos de ametralladoras se establecieron donde nadie se había atrevido a parar durante la semana anterior. Los francotiradores tomaron nuevas posiciones creyendo que los marines finalmente habían perdido su alcance. Es fue su era. McVer no disparó en ráfagas, sino en disparos individuales y deliberados. Cada uno apuntaba a los objetivos más peligrosos. Una ametralladora apuntó de abrir fuego por el flanco. Un francotirador se alineba con un teniente. Un observador señalaba correcciones de mortero. Cada disparo impactaba o obligaba al enemigo a cubrirse. Otras cuadrillas de precisión se coordinaban con el mediante sus zeros de radio, formando una red de fuego de largo alcance que destrozó el impulso japonés. A medianoche, el contraataque fracasó y las fuerzas enemigas se retiraron a las oscuras colinas. Los marines habían resistido, pero les costó 28 disparos, más de la mitad de lo que McCaver levaba. La batalla estaba lejos de terminar, pero por ahora la colina seguía perteneciendo a los marines. Y el rifle calibre 50, que se suponía que no existiría, seguía dominando el val con cada disparo cuidadosamente escogido. La noche después del contraataque, los marines quedaron conmocionados pero con vida. Y mientras el amanecer se deslizaba por las crestas el 9 de julio, el cabo McVer sabía que los siguientes horas determinarían si el fuego de precisión que había transformado el campo de batalla continuaría o si desplomaría por completo. El arsenal restante de munición calibre 50 se encontraba en una sola caja de munición, con solo 17 cartuchos disponibles para su posición. 17 balas para contener una sección completa de la línea. 17 disparos para mantener el dominio a larga distancia que había mantenido a los japoneses acorralados durante casi 2 semanas. Hardin estudió el val con sus prismáticos mientras la luz del amanecer atravesaba la neblina de polvo y humo que se elevaba tras el combate nocturno. El enemigo se había retirado, pero no muy lejos. El movimiento se filtraba por las crestas, más intenso que el que habían visto durante los días en que el fuego calibre 50 dominaba las tierras altas. Saben que estamos casi secos, murmuró Hardin. Se están preparando. McVer no respondió. Simplemente apretó las patas del tripod y comprobó la mira improvisada para asegurarse de que no se hubiera movido durante la noche. Cada detalle importaba. Cada grano de arena, cada centímetro de elevación, cada fracción de viento. Ya no tenían margen de error. Conforme avanzaba la manona, la actividad enemiga aumentaba en patrones imposibles de malinterpretar. Pequeñas escuadras japonesas avanzaban por los senderos de la cresta, buscando cobertura, pero ya no con la desesperada cautela que habían mostrado antes. Destellos de francotiradores aparecieron en las rocas lejanas. Los ametralladores probaban las líneas de visión hacia la ruta de suministro de los marines. Todo lo que el cañón pesado había suprimido durante días estaba despertando. McVer sintió el cambio como una respiración apretada. La cresta había percibido debilidad y el enemigo estaba ansioso por explotarla. Su primer objetivo apareció a las 10:30. Un equipo de ametralladoras japoneses comenzó a colocar otro tipo 99 en un salient rocoso que dominaba el corredor de suministro, que conducía a las compañías de fusileros.
Si completaban el despleg, ni munition, ni suministros médicos, ni refusos podrían viajar con seguridad. Harden Suzero la dirección del viento. La luz del sol si reflejó tenumente en el canon. En cuanto el artillero si colocó en posición, McVer disparó. La bola impacto limpio y pesadamente, derribando al hombre al instante y dispersando al resto del equipo. La ruta de suministro permaneció abierta. Pero el cost fueron 3 rondas. Quedaban 14. La tarde trajo consigo un cambio más peligroso. La infantería japonesa comenzó a lanzar ataques coordinados descendió a lo largo del perímetro marino, cada uno diseñado no para abrir paso, sino para comprobar la respuesta de estadounidenses. Los escuadros avanzaron a distancias justo más allá del fuego de fusil. Si deslizaron hacia depresiones poco profundas y dispararon con precisión a los puestos avanzados expuestos, para luego retirarse antes de que el contraataque pudiera alcanzarlas. Estos movimientos eran precisos y tenían un propósito claro. Estaban localizando las debilidades. Estaban averiguando dónde los estadounidenses tenían fuerza y dónde podría colapsar la línea. Bajo la doctrina normal, los marines responderían con largas ráfagas de múltiples ametralladoras, obligando al enemigo a retirarse. Pero esa doctrina suponía munición completa y abundante reabastecimiento. En ese caso, al canon pasado solo le quedaban 14 rondas. Cada ataque descendió era una prueba, y cada prueba obligaba a McVer a observar sin disparar. La tensión psicológica del autocontrol le quemaba el pecho. Durante días había impuesto su dominio en casi 3 kilómetros de terreno. Ahora observaba a los soldados enemigos moverse con indiferencia por los lados que sabía que podía alcanzar, pero que, sin embargo, no podía permitirse el lujo de enfrentar. A las 15:40, la situación se descontroló. Un equipo de francotiradores japoneses se apostó tras un grupo de rocas a unos 1,400 metros de distancia, con vistas directas a un puesto de observación avanzado. En cuestión de minutos, un observador marino yacía muerto y otro herido, gritando mientras intentaba arrastrarse tras un muro de sacos terreros. Los tiradores enemigos eran hábiles y pacientes, y planeaban permanecer en posición hasta haber eliminado a todos los observadores que pudieran coordinar el fuego de artillería. Harden Suzero al campo de tiro con tensión en la voz. Si se quedan ahí, perdimos ojos. Y sin observadores, la línea quedaría ciega. McVer disparó un solo tiro. Dio bojo, levantando polvo al aire. Ajustó la posición y disparó un segundo. La bola impactó lo suficientemente cerca como para lanzar fragmentos de piedra afilados como cuchillas a la cara del francotirador. El equipo enemigo desapareció, pero esas 2 balas redujeron el total a 2. A medida que el sol se ponía, la realidad se hizo innegable. Los marines controlaban una sección crítica de Saben con solo 2 disparos entre el orden y el caos. Harden respiró hondo y ofreció una idea surgida de la urgencia. Si no podemos mantener esta cresta solos, lo hemos juntos. Y si los otros 2 tripulaciones de se unen a nosotros, no como nidos separados. Una unidad de precisión coordinada. Era audaz, era arriscado. Y era la única opción lógica. El teniente Philip se probó el plan casi al instante. Los tripulaciones aisladas con poca munición fracasarían una tras otra, pero una célula unificada, dirigiendo cada disparo donde más importaba, podría sobrevivir la noche. Y los 17 horas, los mensajeros circularon por las líneas, se recogieron los códigos de munición, se revisaron los inventarios. Y al atardecer,
Tres dotations de ametralladoras habían reunido, todos los disparos restantes en un suministro compartido, que sumaba un total de 102 cartuchos. La munición se dividió según la precisión demostrada y el rol táctico. El equipo de McCaver recibió 45 disparos, suficientes para resistir, suficientes para decidir la noche. La oscuridad se apoderó densamente de los crestas, amortiguando el sonido mientras ambos bandos se preparaban para la inevitable confrontación. A las 21:30, el ataque japonés comenzó con una lluvia de mortero que impactó las trincheras delanteras en rápidas y sordas ráfagas. Entonces, la infantería avanzó hacia múltiples puntos a lo largo de la línea de marines, gritando en la noche. Las ametralladoras abrieron fuego desde posiciones que habían permanecido silenciosas durante días. Los francotiradores dispararon desde nuevos puntos estratégicos. El ataque fue coordinado con precisión y alimentado por la creencia de que los marines finalmente habían perdido la única arma que mantenía las crestas bajo control, pero se equivocaron. McVer disparó no presa del pánico, sino con calma y precisión deliberada. Cada disparo apuntaba al objetivo más importante. Una ametralladora se preparaba para disparar al flanco, un francotirador buscaba un nuevo ángulo. Un oficial hacía señas a las tropas para que avanzaran. Cada disparo del gatillo golpeaba el balcón un eco brutal. Cada disparo impactaba y obligaba al enemigo a esconderse. Los demás dotaciones de precisión seguían su ritmo. Tres nidos ocultos trabajando como uno solo. Su fuego entrecruzaba los laderas como barreras invisibles que detenían los cargas antes de que alcanzaran la línea. Los observadores de morteros perdieron sus posiciones. La infantería que avanzaba se dispersó. Los ametralladores buscaron refugio. A medianoche, el ataque fracasó por completo cuando los soldados japoneses se retiraron a los oscuros barrancos, dejando atrás armas danadas y dispersas, y el eco de una batalla que creen gana. Los marines defendieron la cresta, y aunque les había costado más de la mitad de la munición que les quedaba, la línea permaneció intacta por ahora. El contraataque nocturno se había desmoronado ante el fuego de precisión coordinado de los tres dotaciones de ametralladoras, pero el cabo McVer sabía que la batalla por las crestas estaba lejos de terminar. Después de la medianoche, el campo de batalla se sumió en un silencio inquietante, interrumpido solo por los lejanos gemidos de los soldados heridos y el lento crepito de la maleza ardiendo. El air olía a polvo y cordita, y los marines se agachaban tras sus sacos toreros, empuñando sus fusiles, a la espera del siguiente asalto. McVer revisó la M2 una vez más, pasando la mano por el receptor para detectar calor o tensión, y luego inspeccionó los cartuchos restantes. De esa se habían convertido en 9 disparos para mantener su parte de la isla, 9 balas para mantener a los japoneses inmovilizados hasta el amanecer. Hardin examinó la cresta a través del tenue resplandor rojo del filtro de su lente, notando un leve movimiento en las rocas que indicaba que el enemigo comenzaba a regruparse. No han terminado su zero. Se están moviendo. McVer asintió. Las crestas se habían transformado en un vasto campo de escarcha, y podía sentir la tensión tensándose como una cuerda. Los japoneses sabían ahora que el calibre 51 estaba vivo, y estaban decididos a sofocarlo. Con las primeras luces, el enemigo volvió a probar el perímetro, no con toda su fuerza, sino con ataques calculados, diseñados para exponer las debilidades. Dos pequeñas escuadras avanzaron por el barranco oriental.
moviendos hacia puntos altos que los marines, or no habían asegurado. El val si lavaba cada ros de bota, cada orden susurrada. Estaban tantindo de nuevo. Querian versi el canon grand on podia dispara. Cuando una escuadra comenzó a tomar positions tras una formación rocosa irregular, harden los siguió susurrando su alcance. 1450 yardas. Establecieron una línea de fuego dirigida a los trincheras marines. McVer estabilizó el tripod. Sabía que este disparo importaba. Si percibían que estaba ahorrando munición, prisionerían con más fuerza. Si demostraba fuerza, podrían dudar. Disparó una sola bola cuidadosamente colocada. La bola impactó en la pared rocosa justo al lado del fusilero enemigo, y la escuadra se dispersó, dejando caer el equipo mientras huían. Los marines a lo largo de los trincheras cercanas vituraron en voz baja. Pero esa ovación tuvo un precio. Quedaban 8 balas. La prisión aumentaba cada hora. Los equipos de ametralladoras japoneses intentaban reconstruir sus puestos de tiro en múltiples puntos de la cresta. Los francotiradores se movían constantemente buscando un ángulo al que los marines no pudieran responder. Los observadores de artillería intentaban ponerse a la vista para recuperar el control del fuego de mortero. Cada vez que aparecían, McVer se veía obligado a juzgar si la amenaza justificaba la pérdida de un proyectil. Una sola bola podía silenciar una posición, pero cada bola también los acercaba al silencio. Al mediodía, su reserva de munición se había reducido a 6 proyectiles, y los japoneses parecían saberlo. Comenzaron a moverse con renovada confianza por los lados llanos, y no arrastrándose, sino caminando erguidos, confiando en que el arma pesada no podría alcanzarlos muchas veces más. Ese cambio de comportamiento se sintió como un desafío, como si el enemigo estuviera retando a los marines a disparar, poniendo a prueba tanto su voluntad como su capacidad. Harden sugirió la idea que transformaría las últimas horas de la batalla. Nos coordinamos en todas las posiciones avanzadas, dijo, no solo en los ametralladoras. Creamos una red de observación compartida, todos los fusileros, todos los observadores, todos los operadores de radio. Si alguien ve movimiento, lo avisa. Y decidimos juntos si vale la pena disparar. Era una idea simple pero poderosa. Durante semanas, los marines habían trabajado en destacamentos dispersos. Ahora, la necesidad los obligaba a comportarse como un solo organismo, conectado por radios y señales manuales a través del accidentado paisage. El teniente Phillips lo aprobó al instante. La munición era vida. Y la vida debía racionarse con absoluta precisión. En cuestión de minutos, los teléfonos de campana transmiten mensajes a todas las trincheras cercanas. Los observadores comenzaron a transmitir coordenadas con feria disciplina. Los fusileros señalaban los movimientos mediante espejos y gestos. Todo el perímetro se convirtió en una red coordinada de ojos que alimentaban la información a la única arma que aún mantenía superioridad en alcance. El cielo se tinó de un naranja apagado a medida que el sol se ponía. Fue entonces cuando los japoneses comenzaron su maniobra más peligrosa del día. Un escuadrón de ametralladoras aprovechó la sombra de un pliegue de la cresta para avanzar hacia una estrecha cornisa con vistas al puesto de mando de los marines. Harden detectó el sutil cambio de textura a través de su mira. Ali 1600 yardas, si lograban montar ese canon, cortaban la comunicación, los marines perderían la coordinación, y sin coordinación, sus últimos 6 disparos no significarían nada.
Mcver bojo la magilla hasha la mera improvisada. Su respiration si hizo más lenta. Su dido aprieto el gatillo con el peso de la absoluta necesidad. El disparo crujió como un martillo. A través de la mira, vaya al artillero Japones quer de lado, y al artillero auxilia, que si zambulla en una grieta para escapar de la explosión de fragmentos de piedra. La cornisa si vació. Quedaban 5 disparos. Pero el enemigo notaba la tensión, percibían la vacilación en la sincronización de los marines, sabían que el calibre 5 de si estaba agotando, así que cambiaron de táctica. En lugar de colocar ametralladoras o francotiradores, comenzaron a empujar a los escuadrones de infantería hacia adelante en oladas intermitentes. Grupos de 5, así soldados se movían de un escondite a otro, obligando a los marines a gastar los pocos disparos que les quedaban, o a permitir que el enemigo se acercara sigilosamente. Mcver observaba a estos escuadrones a través del resplandor del calor que danza sobre el fondo del val. Hardin susurraba sus patrones de movimiento, intentando predecir si se trataba de amenazas reales o distracciones diseñadas para gastar munición. Se convirtió en una partida de ajedrez. Cada paso del enemigo exige una decisión. Cuando una escuadra encontró una depresión poco profunda que les permitió disparar a la trinchera de comunicaciones de los marines, Mcver supo que no podía esperar. Disparó y al soldado que iba en cabecear de espaldas sobre el polvo. Quedaban 4 balas. El final de la tarde trajo consigo el momento psicológico más intenso de la campana. Un francotirador japonés apareció brevemente en una loma alta cerca de un árbol solitario. Levantó la mira para buscar oficiales. Fue un disparo limpio, pero no decisivo. Si Mcver disparaba y fallaba, el enemigo sabría que el calibre 5 te seguía activo. Si disparaba y acertaba, eliminaría una amenaza, pero perdería otra bola irreemplazable. Hardin lo miró esperando una decisión. Mcver contuvo la respiración, luego bajó el arma. No valía la pena, dijo. El francotirador se retiró segundos después. Era la decisión correcta, pero la tensión de la incertidumbre carcomía a ambos hombres. Entonces, justo cuando la luz comenzaba a desvanecerse, apareció la amenaza final. Un equipo de observación japonés se dirigió hacia una elevación poco profunda que ofrecía una vista despejada de toda la línea de marines. Si llegaban a ese terreno elevado, podrían dirigir morteros con una precisión mortal. Y una vez que los morteros comenzaron, el perímetro se derrumbaría. Hardin susurró el alcance, 1500 yardas. Mcver estabilizó el arma. El air pareció detenerse, disparó una vez, el primer observador cayó, disparó de nuevo, el segundo dijo que su radio, el equipo se desplomó a cubierto, solo quedaban 2 rondas. Al anochecer, la cresta cayó en un extraño silencio derrotado roto solo por el sonido de los escuadrones japoneses en retirada, que se fundían de nuevo en cuvas y sombras. Habían puesto a prueba a los marines una y otra vez y descubrieron que incluso con solo un puñado de rondas restantes, el calibre 5 aún podía alcanzarlos. La ventaja psicológica perduró. Los marines mantuvieron la línea. Y los 2 últimos cartuchos esperaban en la lata de municiones mientras el sol desaparecía detrás de los crestas dejando la isla herida envuelto en un silencio que parecía ganado a través de la tensión del fuego y una resolución inquebrantable. Los últimos días en la cresta se sintieron diferentes a las desesperadas luchas previas, como si toda la isla de Saben exhalara tras semanas de contener la respiración. El cabo McKeever y el sargento Hardin permanecieron en su posición de tiro durante la larga noche, vigilando el perímetro con los 2 últimos balas del calibre
cincuento en la caja de municiones, como pequeños fragmentos del destino. El amense ligo lentamente con un tenue resplandor rojo que perfilaba los crestas volcánicos y, a medida que la luz temprana se extendía por el campo de batalla, reveló algo que ninguno de los marines esperaba ver. Telas blancas, pequeñas banderas pálidas atadas a rifles que emergen suavemente de las bocas de las cubas. Uno a uno, los soldados japoneses emergieron a los lados con las manos en alto o apoyadas en sus cascos. Las crestas que solo unos días antes albergaban francotiradores y equipos de ametralladoras ocultos ahora revelaban hombres delgados y cansados que avanzaban en silencio. La noticia corrió como la brisa entre las filas de marines. Sí, rinden. Después de casi 3 semanas de prisión implacable, el peso psicológico del calibre 50 finalmente había quebrantado la voluntad de lucha del enemigo. Un batallón entero, que alguna vez creyó que la distancia y la altitud los mantenían a salvo, se había visto obligado a adentrarse en profundas cuvas por el tema a un solo disparo estadounidense bien dirigido. Este temor se había transformado en vacilación, luego en agotamiento y finalmente en colapso. El teniente Phillips recorría con cuidado las posiciones, asegurándose de que la rendición fuera genuina. Las fuerzas japonesas ya habían usado el engaño antes y nadie quería perder un hombre por una señal falsa, pero a medida que más soldados emergen, pálidos y temblorosos, se hizo evidente que esta rendición era real. Levaban poco, muchos habían pasado días sin comida ni agua adecuadas, escondidos en las profundidades del subsuelo, porque el calibre 50 había convertido cada posición expuesta en una potencial trampa mortal. Los marines avanzaron lentamente para asegurar las cuvas. McVer permaneció detrás de su M2, vigilando con la paciencia que había definido toda la campana. Su mira telescópica rastreó la cresta por última vez mientras la infantería despejaba el terreno que antes parecía inalcanzable. El arma reposaba fresca a la sombra de la manona, despejada de su mira improvisada, y limpia para trasladarla a otro sector. Sin embargo, las marcas de las últimas semanas seguían adheridas a ella, las cicatrices en el cajón de mecanismos. La arena incrustada en el tripod, la tenue decoloración del humo cerca del cañón, todos los registros silenciosos de lo que había logrado. A medida que los patrullas de marines se adentraban en la cresta, descubrieron el costo humano de la batalla. Docenas de tumbas poco profundas excavadas en la dura tierra volcánica, donde los soldados japoneses habían enterrado a sus muertos durante el asedio. Muchas paredes de cuvas presentaban marcas de piedra lascada y cicatrices de quemaduras que indicaban donde habían impactado balas de calibre 50. En algunos lugares, la roca aún estaba teñida de negro, donde un disparo había dado en el blanco. Los marines que acompañaban a los patrullas observaban estas señales con una mezcla de respeto y inquietud. El calibre 50 había sido diseñado para destruir equipo, no para cazar soldados individuales. Sin embargo, Ali había hecho precisamente eso, transformando la psicología de todo un batallón. McVer se encontraba al borde de la entrada de una cuva estudiando los profundos surcos y las paredes de piedra rotas causadas por impactos cercanos. Hardin se acercó a él, tomando notas en silencio para la evaluación posterior a la acción. A lo largo de la campana, habían disparado aproximadamente 430 balas, logrando 17 bajas confirmadas y muchas más sospechosas. Casi el 10% de sus disparos habían causado bajas con una precisión inaudita en el uso tradicional de ametralladoras. Pero las cifras brutas no reflejaban el verdadero efecto.
el impacto psicológico había sido mucho mayor que el número de bajos. Los soldados enemigos habían pasado días arrastrandos en lugar de caminar, ocultándose en lugar de observar, trabajando doble turno para reforzar bunkers en lugar de planificar ataques. Decenas de posiciones habían sido abandonadas simplemente porque estaban al alcance del calibre 50. Toda la cordillera había cambiado de comportamiento. Esa fue la verdadera victoria. El teniente Phillips preparó un informe detallado para el cuartel general del batallón, describiendo cada paso del método que habían desarrollado. Desde la óptica improvisada hasta los tarjetas de alcance, la red de avistamiento coordinada y el protocolo de priorización de munición. Explicó cómo la doctrina tradicional insistía en que los ametralladoras eran armas de supresión de área, pero la adaptación de campo en Saben había demostrado que podían funcionar como herramientas de precisión cuando era necesario. El informe recomendaba la difusión inmediata a otras unidades de Marines del Pacífico. Si una tripulación podía transformar el campo de batalla mediante la comprensión de la balística y la observación minuciosa, otras tripulaciones podrían aprender las mismas técnicas. Ese conocimiento podría salvar vidas en las próximas batallas en Tinian, Guam y Okinawa. Durante el almuerzo, Marines de otras compañías se acercaron a McVer para preguntar cómo él y Hardin realizaban los disparos imposibles. Muchos habían presenciado la trayectoria de los trazadores a través de distancias imposibles. Algunos habían oído a prisioneros enemigos susurrar sobre el cañón de una sola bala. Un cabo japonés capturado de un puesto de francotiradores derrumbado describió cómo había abandonado varias posiciones de tiro porque creía que los estadounidenses tenían un arma secreta que podía ver a través de la roca. El efecto psicológico se había convertido en un mito entre los defensores. McVer escuchó en silencio estos relatos, pero comprendió la verdad. No era magia, era paciencia. Calculó y negativa acepta los límites escritos en los manuales de entrenamiento. Esa tarde limpió el M2 con el mismo cuidado meticuloso que en el apogeo del combate. Retiró la mira improvisada, limpió el receptor con un pano ingresado y volvió a colocar el trípode para el transporte. La campaña en Saben estaba terminando, pero las lecciones aprendidas apenas comenzaban. La guerra cambió no solo con nuevas armas, sino también con una nueva comprensión de los antiguos. El M2 nunca estuvo destinado a ser un rifle de francotirador. Sin embargo, en estas crestas se había convertido exactamente en eso en manos de una tripulación dispuesta a cuestionar suposiciones y adaptarse bajo presión. Los japoneses habían descubierto que ningún lugar a menos de 1,800 yardas de esa cresta coralina era seguro. Y esa constatación había puesto fin a su resistencia mucho antes de que su bandera finalmente ondara en señal de rendición. Al ponerse el sol tras el terreno elevado recuperado, una coma se apoderó del val como nunca antes. No era el silencio tenso de soldados esperando otro ataque nocturno. Era el silencio de la conclusión, de problemas tácticos resueltos, de vidas protegidas mediante la innovación. Y mientras la oscuridad se extendía por el campo de batalla, McVer no sintió triunfo, sino una serena comprensión de lo que él y Hardin habían logrado, no gloria, no leyenda, sino adaptación, precisión. Y la certeza de que, a veces, las victorias más decisivas no provienen de nuevas armas, sino de nuevas formas de ver lo que siempre es posible. Si quieres más historias de guerras olvidadas contadas con verdad, courage y sin filtros, suscríbete ahora. Tu apoyo, man.